possible, come forward last. Yes, good morning everyone. Yes, good morning all of you. So, నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేశారా? Like any doubts in that? Fine, online నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయినాయమ్మా? గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? అలాగే నేను ఇచ్చిన PYQs ఇంకోసారి రీచెక్ చేశారా? డూయింగ్ దమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I think digital rupee is done, right? Good. Next question. Yeah. Very, very important. This is about core concepts of Indian economy. This is the basic core concept. It can be asked again and again. Which one of the following activities of the Reserve Bank of India considered to be a part of sterilization? A part of sterilization. Sir, what do you mean by sterilization and who will do it? Generally, when I say the sterilization, we are going to reduce the impact on domestic currency due to inflow or outflow of foreign exchange. Foreign exchange. That situation is called sterilization. What kind of operations can be done by RBI as a part of sterilization? We are doing sterilization in order to protect domestic currency. Domestic currency due to the influence of foreign exchange. Foreign, because RBI is the central bank of India, it is always meant for protecting domestic currency. Meant for protecting domestic currency. But we always doing imports and exports, and there is inflow of foreign currency and outflow of foreign currency. This inflow and outflow of forex reserves should not affect domestic currency. Should not affect. So to prevent that effect, RBI can use a technique called sterilization. What is operation RBI can do as a part of sterilization? Conducting open market operations, oversight of the settlements and payment system. Oversight means RBI is always checking payment and settlements. Payment and, Payment and Settlement Act, Payment and Settlement Acts. You are using UPI payments and all. They're all works under Payments and Settlements Act. Oversighting means checking out. Debt and cash management for central and state governments. Regulating the functions of non-banking financial institutions. We call them as NBFCs. We call them as NBFCs. Remember, this is definitely a wrong answer. Regulating the functions of NBFCs, not a part of sterilization. Debt and cash management for central and state government is something, it is not related to sterilization, right? The RBI can give money to the governments and RBI can get money from the market. It is not a part of sterilization. It might be related to the infusing cash in the market, reducing cash from the market. Oversight of payment and settlement system. Sir, oversight of payment and settlement system ki sterilization ki enti sambandham? Oversighting the payment and settlement system ante నేను పే చేసిన అమౌంట్ సో అండ్ సో పర్సన్కి అది సెటిల్ అయిందా లేదా థర్డ్ పార్టీకి, లేదా వాళ్ళు పే చేశారు అది సెటిల్ అయిందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఓవర్సైటింగ్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్, రైట్? ఐఎమ్ సెండింగ్ మనీ టు సమ్ పర్సన్. I am what doing here? Payment, whether it is settled or not, that is checked by RBI, but that is nowhere related to. So sterilization can be done by RBI by conducting what? Open market operations. OMO. Once upon a time there was a prelims question ఏంటంటే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ ఎవరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు? RBI. ఆర్ యూ గెటింగ్? మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి? RBI will do sterilization by which technique?
open market operations, and there were many schemes. Write down about sterilization. If you know that concept, you can easily answer it. Sterilization. Sterilization. Write down. RBI, sorry, sterilization by RBI. Sterilization by RBI is a monetary policy action. And sterilization is a part of monetary policy of RBI because it is the head of money market, right? Sterilization by RBI is a monetary policy action. When I say monetary policy action ante, it is monetary policy tools untai manaki. For example, qualitative tools, quantitative tools. These tools can be used by RBI to control money supply in the market. Money supply in the market. So who is the head of money market? RBI. Who will control money supply in the market? RBI, because it is the head of money market. RBI control money supply in the market through which tools? Monetary policy tools. Monetary policy tools are two types: quantitative tools, qualitative tools. Clear everyone? Good. Rather, monetary policy action used to neutralize. I'm explaining what is sterilization, okay? Used to neutralize the impact of foreign exchange inflows and outflows. Underline the word, the impact of foreign exchange inflows, outflows on the domestic money supply. On the domestic money supply. On the domestic money supply. This is what known as sterilization. What is sterilization? RBI doing it through monetary policy actions. It is to neutralize impact of foreign exchange inflow, outflow on domestic currency. On అంటే మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కువ వచ్చినా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియా నుండి బయటికి వెళ్ళినా, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఆర్బీఐ చేసే వన్ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ యాక్షన్ sterilization. What is that? Sterilization, which means neutralize. What is that? Neutralize. Is it clear, everyone? Can you say sterilization is a part of RBI monetary policy action? Yes. How RBI can do the sterilization? By using open market operations. Write down next line. RBI can sterilize through RBI can sterilize through by buying or selling government securities, by buying and selling government securities through open market operations. Buying government securities, selling government securities through open market operations. Who will sell government securities? RBI. Who will buy the government securities? RBI. And a simple question, RBI doing open market operations on behalf of government of India. RBI doing open market operations on behalf of, or RBI buying, selling the G securities on behalf of government of India. Clear, right, everyone? Good. One is, it is neutralizing or it is sterilizing through what? Buying or selling government securities through open market operations. Next, market stabilization scheme. ఇది ఒక స్కీమ్. ఆప్షన్స్లో మనకు ఇచ్చింది ఓన్లీ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్సే, బట్ ఆర్బీఐ కెన్ స్టెరిలైజ్ బై యూజింగ్ వాట్? మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, RBI absorbs or injects. RBI absorb or injects
Liquidity to manage. Liquidity to manage. Liquidity means cash. Liquidity to manage inflation and stabilize the exchange rate. Inflation and stabilize the exchange rate. Exchange rate is nothing but dollar to rupee value is called exchange rate. These are the three ways RBI doing what? Sterilization in order to protect domestic currency with respect to inflow and outflow of foreign exchange reserves. So RBI try to minimize or try to stabilize, neutralize exchange rate of dollar or foreign exchange and domestic currency. For example, the domestic currency value decreased. It's a problem for us or not? So we try to maintain balance between domestic currency and forex reserves. For example, $1 80 rupees anukundam now. Suddenly $1 become 220 rupees. It is a problem for domestic currency or not? The $1 82 rupees kasta $1 220 అయింది అనుకోండి అంటే రూపీ వాల్యూ పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట రూపీ వాల్యూ డెప్రిషియేటెడ్ అర్థమవుతుందా రూపీ వాల్యూ తగ్గిందంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ బికాస్ వెన్ రూపీ వాల్యూ ఈస్ ప్రాబ్లమేటిక్ our what imports become costlier, imports become, it is bad for economy. That is the reason why RBI try to stabilize, try to neutralize the foreign exchange rate and domestic currency in order to stabilize the market. Getting everyone? Stabilizing the market gurinchi, it is going to do what? Sterilization. Sterilization. To what methods it is doing sterilization? Buying or selling government securities లేదా మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ లేదా అబ్జర్వ్ అండ్ ఇంజెక్ట్స్ మనీ సప్లై ఇన్ ది మార్కెట్ టు స్టెబిలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అర్థమైందా ఎస్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్యూజ్ లేదా అబ్జర్వ్ ఇంజెక్ట్ మనీ అన్నాం కదా బ్రాకెట్లో వీ కెన్ రైట్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఆర్ స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఎగ్జామ్లో టెక్నికల్గా ఎలా అడుగుతాడమ్మా ఓకేనా క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో SLR స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ అమ్మా CRR క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో దిస్ టూ ఆర్ a part of RBI monetary policy tools. RBI monetary policy tools. RBI monetary policy tools. We will tell you about, sir, what do you mean by CRR cash reserve ratio? When I say cash reserve ratio, it is very simple. Every bank that got registered under second schedule of RBI has to deposit some amount with RBI, out of their total capital, out of their is called cash. For example, I am a bank X. This bank X has a 5,000 crores, let us say. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ CRR 2% అనుకుందాం అంటే 2% ఆఫ్ 5,000 crores ఎవరి దగ్గర పెట్టాలి RBI. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ కీపింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ క్యాపిటల్ విత్ RBI is called cash reserve ratio. All this can be used to control inflation, recession. Inflation and so CRR, SLR can be used to stabilize Indian rupee compared with foreign exchange. That method is called as sterilization. That method is called, who will do sterilization? RBI. What are the methods of doing it? Buying, selling government securities through open market operations. Next one, market stabilization scheme. Next one, RBI can infuse, absorb money from the market. Clear everyone? To balance exchange rate. Balancing exchange rate in Indian currency with foreign currencies. Sterilization or not? These are the methods RBI can use. So sterilization comes under monetary policy. Yes, sterilization is a part of RBI monetary policy. RBI, clear everyone? Good.
right? Up to this point, right? But I will give you assignment, go for NBFCs. Value addition, go for NBFCs. Non-banking financial institutions అంటే ఏంటి, క్రైటీరియా ఏంటి, వాటిని ఫామ్ చేయడానికి వాటికి బ్యాంక్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, బ్యాంకు చేసే అన్ని పనులు ఎన్బిఎఫ్సిస్ చేయలేవు, ఏంటవి? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థం కాకుండా రేపు అడగండి, నేనే దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మర్చిపోవద్దు. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అమ్మ ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్? Sterilization. Clear all of you? Next one. Consider the following statements. This question is not important again for us because it is about what? Post-pandemic issues, not related for your examination. It is out and out current based or 2023 current based, not related to 2026-27, right? Leave it. Next question. Consider the following statements. Very, very important forever. Consider the following statements. First, the tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital fight. Could lead to capital flight. I'll talk to you. Second one, capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. With existing external commercial borrowings. Then devaluation of the domestic currency decreases the currency risk associated with ECB, that is external commercial borrowings. We need to find what is the correct statement. First of all, you must understand concepts like what is a tight monetary policy, meeku ardham kavali ikkada, right? Next one, what is a capital flight, meeku ardham kavali. Then what are external commercial borrowings? ఇవి అర్థమైతే దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దే ఆర్ ఆల్ అసోసియేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎకానమీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అట్ లాస్ట్ వీ గో టు ది ఆన్సర్. ఓకే, మై పాయింట్, సార్ వాట్ యూ మీన్ బై టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్స్? రిమెంబర్, ఇండియాకి ఆర్బీఐ ఉన్నట్టు ప్రతి కంట్రీకి కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యావ్ దెర్ ఓన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా? ఆర్బీఐ. లైక్ వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా? ఫెడరల్ బ్యాంక్. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అని ఏమంటారు? యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అంటారు. హూ విల్ మెయింటైన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా? ఆర్బీఐ. హూ విల్ రెగ్యులేట్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఇన్ ఇండియా? ఆర్బీఐ. అలాగే అమెరికాలో హూ విల్ రిలీజ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్ ఇండియా? ఇండియా. ఆర్బీఐ. హూ విల్ రిలీజ్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్ అమెరికా? ఫెడరల్ బ్యాంక్. అర్థమవుతుందా? సార్ మానిటరీ పాలసీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఆర్ యుఎస్, ద మానిటరీ పాలసీ ఈజ్ టు కంట్రోల్ మనీ సప్లై ఇన్ ది మార్కెట్. Monetary policy is to control money supply in the market. When you control money supply, you can control inflation, you can control recession. When there is inflation, banks will suck out money from market. When there is a recession, bank will infuse money into market. And we are controlling inflation, recession just by controlling what? Money supply. When there is inflation, inflation is nothing but rise in price of goods and services. Rise in price of goods and services is called class విని నేను చెప్పే నోట్స్ రాసుకొని అడిషనల్ పాయింట్స్ ఇంటికి వెళ్ళి వీడియోని మళ్ళీ విని ఈ అడిషనల్ పాయింట్స్ రన్నింగ్ నోట్స్లో రాసుకోండి, చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఏం చెప్తున్నాను? ఇన్ఫ్లేషన్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్? When I say inflation, rise in price of goods and services is called. Goods ki services ki ధరలు పెరిగితే ఆ ఫెనామినన్ ఏమంటాం? ఇన్ఫ్లేషన్. దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? When I say the types of inflation, demand pull inflation, cost push inflation, creeping inflation, walking inflation,
running inflation, hyperinflation, right? But when simply what is inflation? Rise in price of goods and services is called what? Inflation. Whenever I say inflation means rise in price of goods and services. ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి? Reason more money in the market. More money reasons చాలా ఉన్నాయి. One of the reason is more money in the market. When more money in the market అంటే more money in the people. They tend to buy more. When tend to buy more, there will be more demand for goods and services. When demand is high, prices are high. That situation is called. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి? మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయాలి. దెన్ ఆర్బీఐ విల్ గో ఫర్ టైట్ మానిటరీ పాలసీ. ఏంటి? ఓకేనా? సిమిలర్లీ యుఎస్ కూడా కెన్ హ్యావ్ టైట్ మానిటరీ పాలసీ అండ్ what next? Flexible. What is that? Flexible monetary policy. Tight means we are controlling money supply by increasing interest rates. What is a flexible? We are infusing more money in the market by controlling or by reducing. బాబు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ, లోన్లు ఎక్కువ తీసుకుంటారా తక్కువ తీసుకుంటారా? తక్కువ తీసుకుంటారు. అండ్ మనీ కంట్రోల్ అయినట్టేగా. లేదు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి బాగా తగ్గించా, మీరు లోన్లు ఎక్కువ తీసుకుంటారా తక్కువ తీసుకుంటారా? ఎక్కువ అంటే మనీ ఫ్లో పెరిగింది. ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచడం లేదా తగ్గించడం. కాకపోతే వేరియస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటాయి అక్కడ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అలా ఇండియా ఎలా అయితే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఉందో, టైట్ మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. టైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు సక్ అవుట్ మనీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. When I say flexible monetary policy, decrease interest rate to infuse money into market. Clear everyone? This is how RBI controlling money supply through its monetary policy tools. Monetary policy tools can be a tight monetary policy or flexible monetary policy. India ki ఎలా అయితే ఉందో అమెరికా కూడా they have a tight monetary policy of US Federal Reserves could leads to. ఇప్పుడు మీకు టైట్ మానిటరీ పాలసీ అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థం అవ్వాలి? సరే, టైట్ మానిటరీ పాలసీ అంటే అమెరికా ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచింది. పెంచడం వల్ల ఇట్ వుడ్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాలి వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. సో మీకు టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఏంటో తెలియాలి, క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ ఏంటో తెలియాలి, ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ ఏంటో తెలిస్తే నీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలరు. రైట్ డౌన్ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? Write down capital flight. Capital flight. Capital flight. Important for your exam. Capital flight is a rapid outflow of assets or money. It's a rapid outflow. Capital flight అనేది rapid outflow of assets or money from a country comma it often triggered by economic instability, policy changes. Example, US Federal Bank. Federal Bank, tight monetary policy. టైట్ మానిటరీ పాలసీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ హై, ఇంక్రీస్డ్. ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్, టైట్ మానిటరీ పాలసీ. అమ్మ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. క్యాపిటల్ అంటే మనీ, అసెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ ఎక్కి పక్క దేశానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎందుకని ఈ దేశంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచాం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దేనికి పెరిగాయి? వేరియస్ రీజన్స్, పొలిటికల్ రీజన్స్ అవి ఉండొచ్చు, ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ, పాలసీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు చెప్పండి స్టేట్మెంట్ 1 రైట్ ఆర్ రాంగ్? టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్స్
could leads to capital flight. అమెరికాలో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు మొత్తం వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోతాయి. ఈజ్ అ క్లియర్? క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచావు, హెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. ఇన్ దిస్ కంట్రీ అసెట్ ఆర్ కరెన్సీ మూవింగ్ టు వాట్? అదర్ కంట్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? క్యాపిటల్ flight. Do you understand, everyone? Yes, sir. This is the meaning of tight means increasing interest rates. Getting? When you increase interest rates, which leads to capital flight. Statement 1 is right or wrong? Statement 1 is right. One is right. B is eliminated. Do you understand? Yes, sir. Next. So now we clear with tight monetary policy, which means increasing interest rates. Increasing interest rate to suck out money from market. Are you getting? Tight monetary policy can be followed at the time of inflation. At the time of రాయండి కొన్ని పాయింట్లు. టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఇవన్నీ రాయండి అయ్యా బాబు. మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది? చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు రాసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. టైట్ మానిటరీ పాలసీ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఓకే, when tight monetary policy is to control what? Inflation. So statement 1 is right, everyone, my dear. Now statement 1 మీకు ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ అర్థమైంది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 2 మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ మే ఇంక్రీజ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ external commercial borrowings. External commercial borrowings. Capital flight may increase interest cost of a firm. Firm అంటే meaning it can be a company or entity, whatever, right? Yes. Capital flight may increase interest cost of a firm with existing commercial borrowings. Sir, మీ కంట్రీ నుండి వేరే కంట్రీలోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వెళ్ళి క్యాపిటల్ మూవ్ అయింది అంటే మీ కంట్రీలో క్యాపిటల్ షార్టేజ్ ఉంది. క్యాపిటల్ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? యూ విల్ గో అండ్ బారో ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ లేదా అదర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బారోయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. When you don't have money because your capital was taken into other countries, there is a shortage, then you need to borrow money from other institutions, right? ఆ టైంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఆర్ యూ గెటింగ్? అంటే క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ వల్ల ద ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. మన కంట్రీ నుండి వేరే కంట్రీ క్యాపిటల్ వెళ్ళిపోయింది అంటే మన కంట్రీలో షార్టేజ్ ఉంది. ఆ షార్టేజ్ని ఫిల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం? వేరే చోటు నుండి వేరే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుండి బారో చేస్తాం. వీటిని ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటాం. ఈ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఇంక్రీజెస్. అంటే క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. స్టేట్మెంట్ 2 is right or wrong? 2 is also right. Do you understand? Statement 1 is right, statement 2 is right. Is that clear, everyone? Third one, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowings. Sir, devaluation of domestic currency అన్నారు. Devaluation of domestic currency. What is a devaluation of domestic currency? అంటే you are decreasing the value of your own currency. A country declare తెలియకుండా రాసుకోండి. Devaluation అంటే a country decreasing value of its own currency. A country decreasing the value of its own currency. Example, India did devaluation so for 3 times. India did devaluation of rupee 3 times so far after independence. What is a devaluation? The government of India wantedly decreasing the rupee value, wantedly decreasing rupee value. When you are decreasing rupee value, there will be more investments, inflow of money. And meaning what? Imports become costlier, exports become. The point right? When currency devaluated, అది ఎనీ కంట్రీ కరెన్సీ డీవాల్యుయేటెడ్ బై దెమ్సెల్ఫ్. గవర్నమెంట్ కావాలని వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యూని తగ్గించుకుంటుంది. దాన్ని కరెన్సీ డీవాల్యుయేషన్ అంటారు. డీవాల్యుయేషన్ క్యాన్ బి హ్యాపెన్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, అనదర్ వన్ ఇంటర్నల్, దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ ఆఫ్
the government. When currency devaluated, ఏమవుతుందమ్మా? Imports become costlier, exports become cheaper. అంటే కరెన్సీని డివాల్యుయేట్ చేసి we can increase our exports. We can increase our exports. We can increase our exports. Currency devaluate చేసి we will increase our exports. ఇక్కడ చూడండి, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowings. External commercial borrowings. Sir, is it decrease external commercial borrowing or increases? Remember, devaluation of domestic currency decreases. You know what is the devaluation of domestic currency? Decreases the currency risk associated with external commercial borrowings. Remember, external మన కరెన్సీ వాల్యూని తగ్గించినప్పుడు మన కరెన్సీ వాల్యూని తగ్గించినప్పుడు it will decreases what? Currency risk associated with external commercial borrowings. Clear? Is it true or false? ఎట్లా false, ఎట్లా true కాదో చెప్పండి. It will increase risk. How అండి? Devaluation of domestic currency. You decrease your domestic currency so that ఏమవుతుంది? Foreign inflow పెరిగిద్ది. ఓకేనా? అంటే మీనింగ్ imports become costlier, exports become cheaper. Exports become cheaper అన్నప్పుడు we will do more exports. Obviously, we are getting more forex reserves into India. But there is a problem of what? India is what type of country? We need more imports. Right now we are more imports. మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం కరెన్సీ వాల్యూని తగ్గించినప్పుడు మన ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఏమవుతాయి? ఆబ్వియస్గా కాస్ట్లీ. అంటే that will decrease the currency risk of associated with external commercial borrowings or increases. Are you getting it right? Getting it right. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు అర్థం కావాలంటే జరా డీపర్ అనాలిసిస్ కావాలి. Do you understand? First you write down. External commercial borrowings. Then we'll see it. External commercial borrowings. Write down. ఇక్కడ రాయనమా? Devaluation of domestic currency ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది మే ఎఫెక్ట్, మే నాట్ ఎఫెక్ట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ అనేది ఈ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ని మే ఆర్ మే నాట్. రైట్ డౌన్. ఎందుకంటే మన ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అనేది రూపీలో ఉంటుందా, డాలర్లో ఉంటుందా? డాలర్. మనకి డివాల్యుయేట్ చేసేది ఏంటి? డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? రైట్ డౌన్. Devaluation of domestic currency does not affect, may not decrease, may not increase, depending upon, does not affect the external commercial borrowings, as it is denominated in foreign currency. External commercial borrowings denominated in foreign currency and not in the domestic currency. Clear everyone? So answer is only 1 and 2. These two statements are very simple, no? Yes everyone? Yes. I think you know what is a tight monetary policy. You know what is a capital flight. What is a capital flight? When tight monetary policy, capital flight will increase or decrease? Will increase. Capital flight definitely will go from one country to. Clear all of you? The capital flight may increase the interest cost of a firm with external. మన కంట్రీ నుండి మన డబ్బులు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోతే మనకు షార్టేజ్.
మనం లోన్ తెచ్చుకోవాలి ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బోరింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ రైట్ డౌన్ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ ఏంటో తెలియాలి టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఏంటో తెలియాలి టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఇక్కడ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అయినా ఇండియన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అయినా ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ టైట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ interest rates to control money flow, it is to control inflation. Tight monetary policy is to control inflation. Clear? It is a monetary policy tool. It is a monetary policy. Write down external commercial borrowings. It refers to the borrowing of funds by Indian companies from foreign sources. PYQs తో పాటు I'm explaining concepts అండి ఓకేనా just answer question doesn't make any sense. Clear everyone? Refers to the borrowing of funds by Indian companies from foreign sources. Indian companies borrowing money from foreign sources in the form of loans, bonds, or other financial instruments. And a simple a country borrowing money from other financial institutions, maybe in the form of loan or bonds, is called external commercial borrowings. Next. Sources can be a foreign bank. And borrowings account can be a foreign bank or international financial institutions like World Bank, IMF, ADB, NDB, we call them as international financial institutions. Example, World Bank, IMF, ADB, NDB. External commercial borrowings, ECBs can be, సార్ ఈసీబీస్ అనేవి ఓన్లీ మనకి ఫారెన్ కరెన్సీలోనే తీసుకుంటామా ఇండియన్ కరెన్సీలో కూడా తీసుకోవచ్చా ఈసారి క్వశ్చన్ మేబీ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ పైన అడగవచ్చు రైట్ ఎవ్రీవన్ ఇట్స్ ఎ పొటెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ టెల్ మీ ఓన్లీ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆర్ వీ ఆల్సో క్యాన్ బారో ఇన్ ద డొమెస్టిక్ రూపీ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఓన్లీ ఫారెన్ కరెన్సీ రైట్ డౌన్ ECB can be in the form of ECBs can be in the form of rupee denominated loans. Rupee can be, and underline the word can be. Rupee denominated loans which are repaid in the Indian rupee only. మన రూపీలో తీసుకుంటాం మళ్ళీ రూపీలను రీపే చేస్తాం మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడైనా కావాలంటే మళ్ళీ రూపీలోనే తీసుకుంటాం ఓకేనా ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఫారెన్ కరెన్సీ డినామినేటెడ్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ రీపేడ్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ very very important for prelims ఓకేనా external commercial borrowings can be in the form of rupee denominated loans which can be repaid in rupee or foreign currency denominated loans which can be repaid in foreign currency. So external commercial borrowings can be in rupee or in okay everyone good next ఇండియాలో ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఇస్ ఇట్ ఆర్బీఐ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ప్లీజ్ థింక్ ఆన్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఇండియాలో ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు నో డౌట్ ఆర్బీఐ నేను ఎన్నిసార్లు ఎంత చెప్పినా మన నిర్ణయాలు మార్చుకోకూడదండి రైట్ external commercial borrowings
is subjected to regulatory oversight by is subjected to regulatory oversight by the RBI. The RBI, very very important for prelims. The RBI. Online, నేను నాట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ఆన్సర్ అండ్ ఆల్ అండి, మీకు తెలియని కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం నోట్స్ చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా ఎకానమీ సిరీస్ అంతా విని లాస్ట్లో ఆ నోట్స్ కూడా చదువుకున్న యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. గెటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ regulated by RBI. External commercial borrowings are associated with what? Capital flight. The capital flight is associated with. Are you getting everyone? That is next point. External commercial borrowings can be in both domestic currency and foreign currency. Amma చెప్పండి. ఇక్కడ మేబీ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ మేబీ ఫారెన్, అందుకని యూపీఎస్ అఫీషియల్కి ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ మే ఆర్ మే నాట్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్, బికాస్ దెర్ ఈస్ అ టూ పాసిబిలిటీస్, నైదర్ డిక్రీజ్ నార్ increase, can happen anything or may not happen anything. Getting everyone? So that is why my statement is wrong and UPSC clearly given in the option. Clear everyone? Good. Next point about external commercial borrowings. There are two ways of raising them. There are two ways of raising them. First one, approval route and automatic route. Approval means through RBI. Automatic means normally we can, without even approval of RBI, you can get certain amount. Approval route and automatic route. Next, according to RBI guidelines, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్కి, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్నే సపరేట్ క్వశ్చన్లు అడగవచ్చు. యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్, ఆల్ ఎంటిటీస్ ఎక్సెప్ట్ అండి, ఎక్సెప్ట్ నాట్ యాక్సెప్ట్, ఓకే. ఆల్ ఎంటిటీస్, అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఆల్ ఎంటిటీస్, ఎక్సెప్ట్ limited liability partnership, except limited liability partnerships are allowed to raise external commercial borrowings. Ante any company can go for raising external commercial borrowings except what? Limited liability partnership. Ante limited liability partnership companies, can they raise external commercial borrowings? No. So who will who will regulate external commercial borrowings? RBI. External commercial borrowings can be in domestic currency or in foreign currency. There can be approval route and automatic route. External commercial borrowings anevi, can any company raise them? Yes. All the entities can raise external commercial borrowings except limited liability partnership. Clear everyone? Next, benefits of external commercial borrowings, because India largely doing external commercial borrowings andi, okay na, because we're in deficit all the time, we need borrowings. Benefits: borrow large volumes of funds. It benefit large volumes of funds for long term. They can help in imports payment, because we need to pay in what currency? Foreign currency lo imports pay cheyali kada. They can help in imports payments.
So this is what about endamadi? External commercial borrowings. Very, very, very important for your exam. ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడిగారు. నెక్స్ట్ టైం క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్ వాట్? ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యు నో టైట్ మానిటరీ పాలసీ, యు నో వాట్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ ఫ్లైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఒక కంట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచినప్పుడు దాన్ని టైట్ మానిటరీ పాలసీ అంటాము. ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి వేరే కంట్రీకి వెళ్తాయి, దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఫ్లైట్ అంటాం. ఈ కంట్రీ నుండి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వేరే కంట్రీకి వెళ్తే ఈ కంట్రీలో there is a shortage of money, then they go for external commercial borrowings with high interest rates. High? Clear, right? I think external commercial borrowing concept got clear amiku? Capital flight. If anybody asks you what is a capital flight, what is a tight monetary policy? Tight, it can be India, it can be RBI, it can be Federal Bank of US or any other bank. Clear, right? Next question. With reference to Indian economy, consider the following statement. Very simple. With reference to Indian economy, consider the following statements. Consider the following statements. Look now. If inflation is too high, just now I explained what is inflation. What is inflation, Amma? Rise in price of goods and services is called inflation. I can just give you a few information about it. Inflation. What is inflation? Rise in price of goods and services. Inflation types can be categorized into two. One is like, demand pull inflation. Next one, cost push inflation. Okay, na? Demand is pulling the prices, cost is pushing the. Okay, nama? This side, inflation types based on rate. Based on rate. For example, creeping inflation. Next one, walking inflation, running inflation. We can say hyperinflation. What is that? Hyperinflation. For example, creeping inflation less than 3%. Less than, when it is 3 to 10% is called walking inflation. And let us say 10 to 20, 20 to let us say 150% is called hyper. ఏం లేదురా, ప్రైస్ 10% పెరిగింది, ఏమంటుంది దాన్ని? 10%. వాట్ ఈస్ దట్? వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ప్రైస్ అనేది 50% పెరిగింది, ఏమంటారు దాన్ని? అంటే ధరలు ఎంత పెరిగితే ఆ పెరిగిన రేటుని బట్టి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడతాం. ఓకేనా? ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 2 types. One is like demand pull, cost push inflation. Next one, creeping, walking, running, hyperinflation. Clear everyone? Whether inflation is good or bad for economy? Inflation is both good and bad. But inflation always needed. Hence we call it as targeted inflation. We always need targeted inflation. The targeted inflation is 4% plus or minus 2%. Targeted inflation means 4% plus or minus 2%. Ante inflation is always good when it is in the range of 2 to 4 plus 2 enta 6. 4 minus 2, 2. And inflation is always good when it is in the range of 2 to 6%. Less than 2% is bad. More than 6% is also bad for economy. Hence inflation is good when it is in targeted. What is the targeted inflation? 2% or 6% అనొచ్చు, లేదా 4% plus or minus. Inflation is less than 2% is bad. More than 2% also bad. Inflation is good when it is in targeted limit. Okay, everyone? Yes, this is what about inflation basic concept. Okay? Look the question now. If the inflation is too high, good or bad? Inflation is too high, good or bad? It is bad. Right, everyone? Inflation is too high. RBI of India is likely to buy the government securities. Is that right or wrong? Is statement true or false? మళ్ళీ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ అనేది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొంటది.
ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ధరలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మార్కెట్లో మనీ ఫ్లో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? మనీ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది. మనీ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతుందా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి? మనీ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయాలి. మనీ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయాలంటే ప్రజల దగ్గర ఉన్న లేదా మార్కెట్లోని మనీని సక్ చేయాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎస్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. మనీ తీసుకోవాలి, ఇవ్వకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొంటదా అమ్ముతుందా? అమ్ముతుంది. అంటే నేను గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మీకు అమ్మితే మీ దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ నా దగ్గరకు వస్తాయి. అంటే మార్కెట్లో మనీ ఈజ్ కంట్రోల్. మార్కెట్లో మనీ లేదు, రెసెషన్ ఉంది, ఏంటి? అప్పుడు మనీని ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఉన్న బాండ్స్ని ఆర్బీఐ కొంటది. బాండ్స్ మీ దగ్గర ఉన్న కొనటం అంటే మీకు మనీ వెళ్ళటమే కదా. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఇన్ఫ్లేషన్ టూ హై ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొంటదా అమ్ముతుందా? అమ్మాలి, బట్ నాట్ బయింగ్ బట్ సెల్లింగ్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ప్లీజ్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ బై బదులు ఏముంటే కరెక్ట్? ఇది ఒకవేళ సెల్ అని ఇస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, బై అని ఇస్తే రాంగ్. ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ టూ లో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా likely to buy the government securities? Yes. That is how we need to assess the statements when you are doing the PYQs. ఈ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో చేయకండి సార్, ఓన్లీ నేర్చుకునేటప్పుడు మాత్రమే. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్? ఆన్లైన్ క్లియర్? గుడ్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రాంగ్. వెన్ 1 ఈజ్ రాంగ్, you need to find correct answer. What is answer? Eliminated 1, answer landed with B, right? అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూద్దాం సెకండ్. ఇఫ్ ద రూపీ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ డిప్రిషియేటింగ్, జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ వాట్ ఈస్ ద డిప్రిషియేటింగ్? డిప్రిసియేషన్, డివాల్యుయేషన్, రూపీ వాల్యూ డిక్రీజింగ్. డాలర్ 80 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు డాలర్ బికమ్స్ 70, రూపీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిందా పెరిగిందా? రూపీ వాల్యూ పెరిగింది. ప్లీజ్ రరే. ఇప్పుడు డాలర్ 82 అమ్మా. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82 రూపీస్. జాగ్రత్తగా వినండి. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82 రూపీస్. ఇప్పుడు సడన్గా $1 బికమ్ 60 రూపీస్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? డాలర్ వాల్యూ పెరిగిందా, రూపీ వాల్యూ పెరిగిందా? రూపీ వాల్యూ పెరిగింది. ఓకేనా? జాగ్రత్త. ఇప్పుడు సడన్గా $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 220 రూపీస్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది? రూపీ వాల్యూ తగ్గింది. రూపీ వాల్యూ తగ్గిందంటే డాలర్ వాల్యూ పెరిగింది. రూపీ వాల్యూ పెరిగిందంటే డాలర్ వాల్యూ. అర్థమైంది ఫినామినన్? అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ వస్తాయి. యూ డోంట్ వరీ. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇఫ్ ద రూపీ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ డిప్రిషియేటింగ్, ఆర్బీఐ లైక్లీ టు సెల్ డాలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. అసలు నన్ను అడిగితే ఎగ్జామ్లో ఇది తెలిసిపోయింది. ఇవన్నీ మనం చదువు ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ రూపీ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ డిప్రిషియేటింగ్, సో రూపీ వాల్యూ తగ్గితే మనకేమవుతుంది? ఇంపోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ చీపర్. ఈ పాయింట్ తెలుసా? రూపీ వాల్యూ తగ్గితే ఇంపోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ చీపర్. ఇఫ్ ద రూపీ వాల్యూ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ డిప్రిషియేటింగ్, ఆర్బీఐ లైక్ టు సెల్ డాలర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్. రూపీ వాల్యూ తగ్గిందంటే ఆర్బీఐ డాలర్స్ని అమ్ముతూ ఉంటుంది మార్కెట్లో. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద US or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. సార్ UPSC కూడా తెలుసు, మీకు ఇంత నాలెడ్జ్ లేదని. అమెరికన్ మార్కెట్, ఇండియన్ మార్కెట్ లింక్ చేస్తే ఆన్సర్ చేసిన ఎబిలిటీస్ మీకు లేవని తెలిస్తే UPSC ఏం చేసింది? వారి అబ్బాయిలు మీకు అమెరికా, యూరోప్ అంటే తెలియదు కానీ మినిమం ఇండియన్ గురించే తెలుసుకొని ఉంటారు కదరా. ఇది ఒక్కటి మీరు నిజంగా చదువుంటే ఇది మీకు తెలుస్తుంది. ఇది మీకు తెలిస్తే ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్లో ఆన్సర్ పెడతాం, రైట్? ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే ఎకనామిక్స్కి అర్థమవుతుంది, UPSC కూడా తెలుసండి. అందుకని ఇది నీకు తెలిస్తే చాలు, బికాజ్ యువర్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రాట్, ఇండియన్ అట్లీస్ట్ ఇదైతే నీకు తెలియాలి. ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్?
ఓకే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని రీచెక్ చేసుకోండి. రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Consider the following statements. The governor of Reserve Bank of India is appointed by central government. Right or wrong? Absolutely correct. Write down RBI. నేను ఆర్బీఐ చదువుకొని రమ్మని చెప్పా, చదివినరా? సో ఆర్బీఐ గవర్నర్, డెప్యూటీ గవర్నర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిటీ. On the recommendations of selection committee. Right now RBI 1 governor plus 4 deputy governors. 1 governor plus 4 deputy governors. So point ekkada RBI governor is appointed by central government. Right or wrong? Appointed by central government, and 1 is right. 1 ekkada ledhu kabatti B is eliminated because we wanted correct answer. Next, certain provisions in the Constitution of India is given. India give central government right to issue directions to RBI in public matters. Is that true? Central government can give recommendations or guidelines to RBI in public interest matters. Answer is yes. Remember, central government can give guidelines to the RBI in public interest. Central government can give guidelines to RBI in public interest, but that is not mentioned in Constitution. That is mentioned in RBI Act 1934. That is mentioned in RBI Act 1934, Section 7 antarama. Section 7 RBI Act 1934 prakaram central government can give advices or guidelines to the RBI in public interest. Okay nama? But ikkada wrong statement entante constitution alanti provisions em levu. Evanadu certain provisions in the Constitution of India gave the central government to right to issue directions to RBI in public interest, but not according to Constitution, but according to RBI Act 1934 prakaram central government has the right to give directions to RBI in public interest. Okay na? But Constitution prakaram kaadu. Clear all of you? Good. 1 is right, 2 is wrong. And 1 undali, 2 undakodudu. 2 undakodudu. Answer is C. Are you getting what is the C? Correct answer 1 and 3. Babu ardhamainda? ఎగ్జామ్లో అన్ని స్టేట్మెంట్లు చదవాల్సిన పని లేదు. When there is a logic, you will apply. When there is no logic, you will go and read all the questions, all the points. So point ఏంటి ఇక్కడ రాసారా? వాల్యూ అడిషన్. What is the value addition? Central government have the right to issue directions to RBI in public interest based on Section 7 of RBI Act 1934 bracket లో no provisions given in the Indian Constitution. So 1 is right, 2 is wrong. We eliminated the answer. Let us see the 3. The governor of RBI derives powers from RBI Act 19. Absolutely correct. ఇంకోటి కూడా చెప్తా. The governor of RBI derives powers from RBI Act 1934 primarily. అలాగే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం కూడా RBI governor has the powers, but primarily he got powers from RBI Act 1934. RBI Act 1934 primarily. This question is clear all of you? Very, very important, Amma. Next question, look very carefully. Very carefully. Money multiplier in an economy increases with which one of the following? Money multiplier increases in an economy. Money multiplier increases in an economy. Entama? Money multiplier in an economy increases with which of the following? Remember, increase
the cash reserve ratio in the banks, increase SLR, next increase banking habit of the people, increase the population of the country. One thing I can tell you, population of the country is eliminated. First of all, what is money multiplier? Amma? Correct. Formula is correct. Write down. Money multiplier. Basic concept. I told this in your mentorship classes. Did I? Money multiplier. Write down. Money multiplier. M3 by MO. M3 ni ఏమని అంటాం? బ్రాడ్ మనీ. M0 రిజర్వ్ మనీ. మనీ చాప్టర్లో చెప్పామండి. మనీ మల్టిప్లేయర్. రైట్ డౌన్ మనీ మల్టిప్లేయర్. It is the ratio of money supply. It is the ratio of money supply to reserve money M0. It is the ratio of money supply to reserve money M0 M0. What is M0? Reserve money. Next. Money multiplier is presented as a simply the reciprocal of the reserve ratio. Reserve ratio. Next, formula for money multiplier. 1 by reserve ratio. M3 by M0 అన్న లేకుంటే 1 by reserve ratio అన్న రెండు ఒకటే. These are the formulas. That is money multiplier is equal to 1 by reserve ratio. మనం రిజర్వ్ రేషియోస్ అని రెండు అంటాం. బ్రాకెట్లో సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్. రిజర్వ్ రేషియో అనగానే బ్రాకెట్లో సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్. Cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. Next, money multiplier indicates the banking system's abilities to increase money supply through lending, and a bank is increasing money supply by giving more lendings through lendings, comma, increased banking habits and decreasing with higher reserve requirements. So this is what called money multiplier. What is the overall money multiplier?
Increasing the banking habit in the public. Are you getting what is this? Increase the banking habit of people. When banking habit of people is increasing, M0 increases, M3 increases. M0 increases, M3 increases. Hence, it is resulting into money multiplier. So, money multiplier is equal to M3 by M0. M3 అంటే broad money, M0 means reserve money. We notes లో క్లియర్గా చెప్పారు. Reserve money includes what? Broad money includes what? I have made you written over there. M0, M1, M2, M3, M4. Do you remember, right? These are called types of money. M0, M1, M2, M3, M4. M0 called reserve money. Next M3 is like broad money, which is called narrow money. M1 is called narrow money. When I say money multiplier, it is M3 by M0 or 1 by reserve ratio. 1 by reserve ratio, which is CRR and SLR. అంటే ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మనీ మల్టిప్లేయర్ పెరగాలి అంటే ఏం జరగాలి? బ్యాంకింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ప్రజల్లో అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ కమ్స్ అండర్ bank. Can I use the word financial inclusion? Can I use the word financial? So whenever I say financial inclusion is more, money can be multiplier. Can I use the word? Right, try down. Money multiplier can also achieved through financial inclusion. Money multiplier can also achieved through what? Financial inclusion. That is bringing more number of people under the umbrella of banking system. Bringing more number of people under the umbrella of banking system. Bringing more number of people under the umbrella of banking system. Under the umbrella of what? Banking system. Clear everyone? So done with the money multiplier. We are multiplying money. The formula is M0, M3 by M0 or 1 by reserve ratio. Clear? So money multiplier పెరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి? బ్యాంకింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ప్రజల్లో పెంచాలి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్. ఇన్ ఇండియా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫంక్షన్ యాజ్ లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. మనకు ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్ ఈ పాయింట్ చెప్పాం. RBI is the lender of last resort because it is the central bank of India. RBI is the lender of last resort. అంటే మనకి ఎవరు ఫైనల్గా లోన్లు ఇవ్వగలరు? RBI. RBI is the lender of last resort because it is the central bank of India. Something like Supreme Court is the highest court in India. At maximum where we can appeal? Can you say Supreme Court is the highest court of appeal? Similarly, RBI is the central bank of India, hence we call it as lender of last resort. Usually refer to which of the following? In India, central bank functions as a lender of last resort. Usually refers to which of the following? First one, lending to trade industry bodies when they fail to borrow from other source. Nonsense. It is a lender of last resort to అపాయింట్ మర్చిపోయారు. ఇట్ ఈస్ ద లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ టు పీపుల్, నాట్ టు కంపెనీస్. RBI never give loans to private or any other individuals. It is giving loans to banks or government. Do you clear? RBI is the lender of last resort to the government of India. Remember this. But ఏముంది ఇక్కడ? Lending to trade industry bodies when they fail to borrow money from? No, it is not the headache of RBI. Okay, now one is eliminated because it is a lender of last resort to government, not to the private entities or industries trade. Providing liquidity to the banks having a temporary crisis. Correct? It can give loans to bank, it can give loans to. So RBI is the lender of last resort to banks and government. Clear everyone? Whenever a bank is under liquidity crisis temporarily, so RBI can give a loan for them or not? Statement 2 probably correct. Look now, 2 is correct. Eliminated, right? So 1 is right or wrong? 1 is wrong. Eliminated, right? We'll check the 3. Lending to government
to finance budget deficit. Sir, it will lending to the government of India not to finance budget deficit. Not to finance budget deficit. Clear everyone? So your answer is only two. Write down. RBI is the lender of last resort. RBI is the lender of last resort. Lender of last resort to government of India and banks. And banks. And a bank. Next, it can provide emergency liquidity to. It can provide emergency liquidity to. Liquidity means cash. Liquidity to banks which are facing severe financial distress. Severe financial distress. Next, RBI does not lend to government to finance budget deficit. To finance budget deficit. Next line. Largely, RBI acts as, in fact, కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్బీఐ ఫండ్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Largely, RBI act as a lender of last resort to commercial banks. గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది లోన్స్, బట్ నాట్ ఫర్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఫినాన్స్ చేయడానికి వీటికి కాదమ్మా. బట్ ఆర్బీఐ is the lender of last resort to mostly commercial banks. You can write RBI is the lender of last resort most to what? Commercial banks. Can provide loans to government of India, but mostly what? Commercial banks. RBI is the lender of last resort to which banks? Commercial banks. Next. That's it, Emma. So what is your answer here? Only two. So it provide liquidity to the banks having temporary or huge financial crisis. Hence RBI is known as lender of last resort to commercial banks and Emma. Lender of last resort to commercial. It will lend money to government, but technically called commercial banks. Okay, everyone? This is for the day. So revise all the concepts. I'll increase this time with the same speed. Clear everyone? ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం రివిజన్ చేయండి. I gave you assignment called NBFCs, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ institutions or companies. Very, very, very important for prelims. Right everyone? Check out. See you in the next lecture. Is that clear online? Everyone, is that clear online? Mr. Krishna, Shiva, Raja and everyone, is it clear? Chida, Veena, Pujita. Is that clear all of you?
ట్రై టు రివైజ్ దెమ్. ఎకానమీ అర్థం కావాలంటే కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి, వెళ్ళే కొంది మీకు బాగా అర్థమవుతాయి. బికాస్ ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ముందు క్వశ్చన్లో చెప్పా, ఇక్కడ కూడా వచ్చిందా? సో వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్, ద సేమ్ టాపిక్స్ విల్ రిపీటెడ్లీ కమింగ్, విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ మోర్. ఓకేనా? సో డోంట్ గెట్ అఫ్రైడెడ్ బై లూయింగ్ 1 or 2 questions. We'll complete the course, then you see your understanding. Right? Chalo. See you all. ఆన్లైన్ అసైన్మెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయండి అమ్మా. ఒకవేళ అది అర్థం కాకుంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి, ఐ విల్ మేక్ ఎ సపరేట్ వీడియో ఆన్ దాట్. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ అండి. కొత్తగా ఎవరైనా వస్తే దే కెన్ ఆల్సో వాచ్ ఆ పాలిటీ PYQs which you already completed.